ఇయర్ అయిపోయి చాలా రోజులు అయిందిలే. అదే వెన్ ఇట్ కమ్స్ టు ఆన్ ఫేస్ కెమెరా నేను మాట్లాడలేను, సిగ్గు ఎక్కువ మనకి. అదే ఇంట్రోవర్ట్ కష్టాలు తెలుసు కదా మనకి. ఎలాగో కొత్త సంవత్సరం పెద్ద డిఫరెన్స్ ఏం చేయదు. అట్లీస్ట్ మన బైక్ కన్నా చేపిద్దామని ఫస్ట్ వాష్ చేపిద్దామని తీసుకెళ్తున్నా. హలో, ఆదాబ్, నమస్తే, వెల్కమ్ టు మై యూట్యూబ్ ఛానల్. ఐ హోప్ యూ ఆల్ ఆర్ డూయింగ్ అబ్సల్యూట్లీ గ్రేట్. ఫస్ట్లీ అందరికీ వెరీ హ్యాపీ న్యూ ఇయర్. న్యూ ఇయర్ అయిపోయి చాలా రోజులు అయిందిలే, బట్ స్టిల్ విష్ చేయాలి కదా, ఫార్మాలిటీస్. సో ఇది 10 సంవత్సరంలో ఇదే ఫస్ట్ టైం నా బైక్ బయటకు తీయడం. ఇన్ని రోజులు ట్రిప్లో ఉండే, సో పెద్ద వ్లాగ్స్ చేయలే. యాక్చువల్లీ ట్రిప్స్లో కూడా వ్లాగ్స్ చేసిన, బట్ మనకు తెలుసు కదా మనం ఫేస్ చూపించే రకం కాదు వ్లాగ్స్లో. అండ్ ఐఎమ్ షై టు ద కెమెరా. వ్లాగ్లో మోటో వ్లాగ్లో అయితే ఎలాగో వెనకుంటాం కాబట్టి బాగా మాట్లాడి చేసేయచ్చు వ్లాగ్స్. అదే వెన్ ఇట్ కమ్స్ టు ఆన్ ఫేస్ కెమెరా నేను మాట్లాడలేను, సిగ్గు ఎక్కువ మనకి. అదే ఇంట్రోవర్ట్ కష్టాలు తెలుసు కదా. సో ఇదైతే ఫ్రీగా వ్లాగ్ చేసుకొని వెళ్ళచ్చు ఇలా ఉంటే. సో ఇప్పుడైతే ఫస్ట్ బైక్ వాష్ చేయించాలి, కొత్త సంవత్సరం కదా. సో మనకి ఎలాగో కొత్త సంవత్సరం పెద్ద డిఫరెన్స్ ఏం చేయదు. అట్లీస్ట్ మన బైక్ కన్నా చేపిద్దామని ఫస్ట్ వాష్ చేపిద్దామని తీసుకెళ్తున్నా. వాష్ చేయించి తర్వాత ఒక చిన్న రైడ్ వేసేసి ఒక ఫోటోషూట్ చేసుకొని వచ్చేద్దాం. సో దాట్స్ ద ప్లాన్ ఫర్ టుడే. సో బైక్ వాష్ దగ్గరికి వెళ్ళి కలుద్దాం. వాష్ ఫ్యూల్ కొట్టించాలి బైక్కి, బట్ ఇట్స్ ఫైన్. వచ్చేటప్పుడు కొట్టేద్దాం, ఫోటోషూట్ ముగించుకొని వచ్చి. ఎన్ని రోజులైంది అందరూ న్యూ ఇయర్ ఈవ్కి 31st నైట్కి అందరు పార్టీలు చేసుకుంటారు. ఐ డోంట్ బిలాంగ్ టు పార్టీ టైప్, ఐ బిలాంగ్ హియర్. దిస్ కాక్పిట్ ఇస్ వాట్ ఐ వాంట్. కార్ అవి ఉండొచ్చు లేదా బైక్, ఈ రెండు కాక్పిట్లో ఉండడం ఆ ఫీల్ వేరే. పార్టీ ఒకరోజు చేసుకోవచ్చు, ఎంజాయ్ చేయొచ్చు, వదిలేయచ్చు. బట్ ఈ ఫీల్ అనేది ఎప్పటికీ గుండెల్లో ఉంటుంది. లాస్ట్ వీక్ నేను కేరళ ట్రిప్ వెళ్ళి ఉండే, బట్ ఎక్కువ చెప్పినా కదా ఇందాక. బట్ వీడియోస్ అయితే తీసిన, నెక్స్ట్ వ్లాగ్లో ఏమైనా చూపిస్తా అవన్నీ. వాయిస్ ఓవర్ ఇచ్చి ఐ ట్రై టు అప్లోడ్ అ బ్లాగ్. ఎందుకంటే ఐ వాంట్ టు మేక్ దట్ మెమరబుల్. యాక్చువల్లీ ట్రిప్ బాగుండే, బీచెస్, మౌంటైన్స్, అండ్ ఫైనలీ టెంపుల్కి వెళ్ళి వచ్చేసినాం. చైన్ లూప్ పని చేయాలి బైక్కి, అది కూడా చేస్తా. షెల్కే వెళ్ళాలి, చైన్ లూప్ తీసుకోవాలి, లూప్ ఇట్ దేర్. ఇప్పుడేం వద్దులేండి, కొంచెంసేపు రైడ్ చేసి బైకు తర్వాత చేస్తే బాగుంటుంది. బట్ ఈ బైక్లో ఎక్కువసేపు హ్యాండిల్ పట్టుకుంటే రాయల్ ఎన్ఫీల్డ్ సింబల్ పడుద్ది చెస్ట్ పైన. చూడండి ఆల్రెడీ పడింది రాయల్ ఎన్ఫీల్డ్. వాళ్ళ బ్రాండింగ్ ఇలా కూడా ప్రమోట్ చేపిస్తారు చేతుల పైన. సో ఇయర్ చూసుకుంటే, లాస్ట్ ఇయర్ చూసుకుంటే నేను ఆల్మోస్ట్ ఒక 30 to 33 వ్లాగ్స్ చేస్తుంటా అంతే. వీడియోస్, షార్ట్స్ వచ్చి కొన్ని చేస్తుంటే ఎక్కువే, బట్
వీడియోస్ ప్రాపర్ వీడియోస్ వచ్చేసి 30 to 33 చేసిన. బట్ ప్లాన్ వాస్ టు డూ మోర్, బట్ ఎక్కువ చేయలేకపోయినా. బట్ ఈ ఇయర్ కొత్త సంవత్సరంలో ఐ హ్యావ్ ప్లాన్స్. కొన్ని ఎక్కువే బ్లాగ్స్ చేద్దాం అనుకుంటా, ట్రావెల్ బ్లాగ్స్ చేద్దాం అనుకుంటుంటా. సో మీ సపోర్ట్ ఇస్ వాట్ ఆల్ ఐ నీడ్. సపోర్ట్ చేయండి. ఇంకా బ్లాగ్స్ పెడతా కాన్స్టెంట్గా. ఈ సంవత్సరం కొంచెం ఎక్కువే చేద్దాం అనుకుంటా బ్లాగ్స్. 30 బ్లాగ్స్ అంటే చాలా తక్కువ అయ్యా ఒక సంవత్సరంలో. నేను గ్రో అవ్వకపోవడానికి అది కూడా ఒక రీజనే. బట్ దిస్ ఇయర్ ఐ వాంట్ మేక్ ఇట్ బిగ్. మీకు చెప్పండి ఎలాంటి వ్లాగ్స్ కావాలో. సో ఇఫ్ యూ కామెంట్ డౌన్, ఐ విల్ నో వాట్ టైప్ ఆఫ్ వ్లాగ్స్ యు ఆర్ ఎక్స్పెక్టింగ్. ఐ విల్ ట్రై టు మేక్ ఇట్ హ్యాపెన్. అండ్ keep your support on. This year it's going to be big. I'm going to be consistent at least from now. కొత్త సంవత్సరం కదా, చేద్దాం. ఏముంది దాంట్లో. సో ఫోటోషూట్ అయింది. సో నా ఫొటోస్ అన్నీ చూడాలంటే యూ గాట్ ఫాలో మీ ఆన్ ఇన్స్టాగ్రామ్. అక్కడైతే కాన్స్టెంట్గా అప్డేట్స్ ఇస్తూనే ఉంటా. యూట్యూబ్లో అయితే అప్డేట్స్ కొంచెం తక్కువే, బట్ ఇన్స్టాలో ఐఎమ్ మోర్ యాక్టివ్. ఎందుకంటే రీల్స్ అప్లోడ్ చేస్తుంటా కదా. బట్ ఇన్ని రోజులు ఫర్ సమ్ డేస్ ఐ థాట్ ఐ విల్ డిసపియర్, బట్ నో, వీ హ్యావ్ టు డూ బ్లాగ్స్. కడిగిచ్చినా కదా ఇప్పుడే. ఇప్పుడే కడిగించిన, అయిపోయింది దుమ్ము. డైలీ బ్లాగ్స్ చేయొచ్చు కానీ, బట్ డైలీ బ్లాగ్స్ ఇస్ నాట్ మై థింగ్. సో ఐ డోంట్ కీప్ అప్ విత్ ఇట్. సో ఐ ట్రై టు బీ కన్సిస్టెంట్. అట్లీస్ట్ 150 బ్లాగ్స్ అన్నా ఈ సంవత్సరంలో చేయడానికి ట్రై చేస్తా. బట్ ఐ వాంట్ ట్రావెల్ మోర్ దిస్ ఇయర్. ఈ రైడ్ వచ్చేసి జస్ట్ క్యాజువల్ రైడ్. ఫోటోషూట్కి వెళ్తున్నా, అందుకే బ్లాగ్ చేద్దాం, కొత్త సంవత్సరం కదా, ఒక ఫస్ట్ బ్లాగ్ అవుద్ది అన్నట్టు పోతున్నా. సో యా, దిస్ విల్ బీ ఎ షార్ట్ అండ్ స్వీట్ బ్లాగ్. యూ విల్ ఎంజాయ్ ఇట్ ఫర్ షూర్. అందరికీ నా స్పీడింగే ఇష్టం కదా. లాస్ట్ బ్లాగ్లో మిస్ అయ్యి ఉంటారు ఆ స్పీడింగ్. ఎందుకంటే క్రూజ్ చేస్తున్నాం మోస్ట్ ఆఫ్ ది టైం బ్లాగ్ చేయడానికంటే. సో ఎక్కువ మాట్లాడేసిన లాస్ట్ బ్లాగ్లో. ఈ బ్లాగ్లో కూడా మాట్లాడినా, బట్ ఇట్స్ రైట్ 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 మే జానా హమ్. అరే ఏంటి పయ్యా మీరు ఇలా వస్తారు? అబ్బా. సో ఫ్యూల్ స్టాప్కి వెళ్ళి చైన్ లూప్ చేసి విల్ ఎండ్ ద బ్లాగ్ దేర్. దిస్ ఇస్ వాట్ మై సబ్స్క్రైబర్స్ లవ్. కొత్త సంవత్సరం కదా, షెల్లోనే కొట్టిద్దాం ఫ్యూల్. దిగుతున్నా భయ్యా. 500 ನಾರ್ಮಲ್ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ಬಿಡಿ. ಮೈಲೇಜ್ ಎಷ್ಟು ಹೊಡೆದ್ರು ಅದೇ ಮೈಲೇಜ್ ಕೊಡುತ್ತೆ. ಎಷ್ಟಿದೆ? ಬೇಡ ಬಿಡಿ, ಇದೆ ಹಾಕಿ. 102. 102, 103.
డీజిల్ ఇష్టక 89 89 నార్మల్ 89 పవర్ 90. పర్లేదు. మొదలు డీజిల్ కూడా అంతే ఉన్నింది దీని ప్రైస్. నా పాయింట్ కాలిపోతుందని నాకు డౌట్. ఏంట్రా ఫుల్ ట్యాంక్ అయింది? ఉండా చైన్ లూప్ తీసుకొని పోదాం. వావ్. సో చైన్ లూపింగ్ అని అయిపోయింది. నౌ ద బైక్ ఫీల్ సో స్మూత్, డామ్ స్మూత్. సో ఆల్ సెట్ ఫర్ ద బైక్ నౌ. నెక్స్ట్ ఈ వీకెండ్ ఏదన్నా రైడ్ ఉంటే ప్లాన్ చేసుకొని వెళ్దాం. The throttle you flip is what makes you happy. This is my therapy. ఎప్పుడు బాధలో ఉన్న ఈ బైక్ బయట తీసుకొచ్చినప్పుడు అన్నీ మర్చిపోయి ఇలా ఎంజాయ్ చేస్తాం బైక్ని. Pops and bangs are good. చాలామంది అడుగుతారు ఫ్లేమ్స్ వస్తాయని బైక్లో. ఫ్లేమ్స్ అన్నీ రావాలంటే ట్యూనింగే చేయాలి విత్ ఫుల్ సిస్టమ్ ఎగ్జాస్ట్. సో మైన్ ఇస్ జస్ట్ స్లిప్ ఆన్, నాట్ అ ఫుల్ సిస్టమ్. సో యా, that's it for today. If you like the video, do like, share and subscribe to my YouTube channel. And don't forget to press the bell icon. And yeah, Instagram లో కూడా ఫాలో అవ్వండి. ఎన్నో సంవత్సరాల నుంచి రీల్స్ చేస్తుండా. ఫాల్స్ న్యూట్రల్ పడింది. సో యా, బాయ్.